ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಟುಡೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಜುನ್ಕಾ. ಸಿಂಪಲ್, ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. 3 to 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಲಮ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಕರ್ಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆನಿಯನ್ ನಾನು ರಫಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ಸೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯು ವಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ so that you cannot have any lumps. And so finally this is the consistency and it's all done. I had it with hot steamed rice and it tasted yum. So ಬೇಗ ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು I set up everything for his play time before he wakes up, and then I also prepare his lunch. So by the time it gets ready we just play and spend some time or spend afternoons like this. Multitasking is a superpower ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, and lot of things will be going in our head also. So I don't know, but I think females are blessed this way. No matter how many tasks we have, we just know how to juggle and we learn it in a big way. Enjoying the fresh air and surrounding, we follow a little ritual and finish our peaceful meal time. Earlier, I used to be caught up with work, so moments like these were only reserved for weekends. So back then, I would eagerly wait for the weekend to soak up in these little joys. But now, wrapping up work in the morning and spending my afternoons with him feels so special. The soft daylight, the countless planes flying above. In fact, experiencing all this with him and watching his curiosity grow is actually a new kind of happiness, and it's really beautiful how the life changes. After the lunch, by the time I finish my pending task, already time agutte, it's already evening, and that's when I prefer heading out. Usually these days I try to go to park, but he challenge andre getting the stroller down from the second floor, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ವೆಲ್, ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ. Evenings are much needed reset. So after spending hours indoors, stepping out feels like a breath of renewal for both of us. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಪಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಲಶ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ, ಥಾಟ್ಫುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಮೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ನೀಕ್ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. There's something calming about watching kids run freely, families catching up, and feeling the soft breeze. It's really good vibe. And also for my baby, it's a time of discovery. So taking in new sights, hearing different sounds, also getting all the movement he needs kind of helps. And it also works wonder for the energy levels, making his routine easier. And for me, it's more than just an outing. It's a way to break the routine, move around, and let my mind breathe. So some days, yes, it's extremely important. So manik banbittu deepa hachi, I just take a moment and observe life around me. It's simple, but it feels very grounded. And then I start prepping for dinner. So mostly chapati and some sabzi I prepare. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಡೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಭಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ವೈಲ್ ಐ ಕಟ್ ಇಟ್. Another tip is you can squeeze a lemon so it won't be much sticky. You can see her. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ with some masalas like coriander powder, jeera powder, some red chili, salt and turmeric ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ you can add little bit of water and once it softens it's ready. Meanwhile I prepared hot chapati as well and husband was back too, so we had our dinner. After dinner I clean up and some days we head out for a short walk before calling it a night. Well, good night for the baby, not for me of course. Forget about sleep until they grow up, that's my story too. Some days my body protests, but I remind myself that taking care of my health is just as important. So yeah, that's how my evenings go. Simple and essential. Thank you so much for watching. Take care. Good night. I'll see you in the next video. Bye.